Good morning, ladies and gentlemen, to the magnificently glorious day. The galaxy of intellectuals, honorable guest Akbar Arakal, trust members, respected principal, vice principal, junior principal, teachers, beloved parents, and my dear students. How lovely is this day! The scent in the air clearly smells of liberty, kindness, humanity, and everything precious and beautiful. Choosing a career is for the lifetime. You may spend the rest of your life with that career. Hence, choosing the right career path is a very important decision in your life. The dearest audience, hold on your hearts because you may eventually discover the beauty of the glorious day as they eventually start losing. On behalf of Ansar English School, I, Dishma, and my co-anchor Hasna welcome you all to the Ansar Career Hoist 2022. Before anything else, may I invite everyone to invoke the Almighty. Ladies and gentlemen, may I request all of you to stand for invocation and national anthem. I would like to invite the school choir for the same. Share your smile with the world. It's a symbol of friendship and peace. By saying this thought, I would like to welcome Ms. Shaini Hamza, Vice Principal of Ansar English School, for the welcome note. Ma'am, please. Thank you. Respected dignitaries, all and of the dais, my dear colleagues, students, parents, Assalamu alaikum, and a pleasant morning to one and all present here. Your present circumstances don't determine where you can go. It just determines where you can start
start from. And once you start with a determined goal, with the right attitude, nothing in this world can stop you from achieving your goal. Today at Ansar, we have made circumstances and opportunities for you to choose your career and set your goal. And I welcome everyone to today's Ansar Career Hoist 2023. Years back, that means for us of Generation X, the opportunities for education were limited and we did not have much job choices of career choices.
students, the number of opportunities we had were limited. But now, looking at the generation Alpha, you have a lot of opportunities. The education has become global. Irrespective of your country, your region, your religion or gender, you can go to any university around the world and study the course of your interest and choose the career that fits your aptitude or interest. Only thing is, the choice is yours. So now, at Ansar English School, today we have arranged Ansar Career Hoist 2023 in association with CG to provide opportunities for you to explore your interest, your aptitudes, and your choices. You can visit any of the stalls, you can listen to the career talks, you can have an interaction with the career experts and design the educational courses or the career that fits your interest, your aptitude, and your need. On behalf of Ansari Charitable Trust and Ansar English School Perumala, I proudly welcome the guest of the day, Mr. Akbar Arakar, to this event. Welcome, sir. He is an engineering graduate, presently working with Qatar Energy. He is the co-founder of ZGen Systems, a leading automation integrator based in Kochi, and the managing trustee of Malabar Polytechnic College. And above all, he is an Ansari from 1997 batch. Years after, we would like to see each and every one of you as the guest of different events at Ansar. I would like to extend gracious welcome to Janab K. Mohammed, Vice Chairman of Ansari Charitable Trust, to this event. He will be officially inaugurating this event. We welcome you, sir. I wholeheartedly welcome Secretary of Ansari Charitable Trust, Janab E. A. Muhammad, Management Committee Member E. M. Muhammad Amin, our CEO of Educational Institutions under Ansari Charitable Trust, Dr. Najib Muhammad, Mr. Sharif, our trust member, Musa Muhammad, our Shaju sir, the administrator and trust member, Abdul Karim sir, the PTSC president, to this event. They are all with us to support and us in organizing this event. And I would like to welcome our principal, Mr. Shihabuddin Bhugat, the person who guides us, motivates us, and directs us towards Vision 2025. Welcome, sir. We have our CG officials here, Zakaria Sahib and his team. Resource persons are provided by CG, and all the support in this field that is offered by CG. And without their support, we could not make this event happen. We welcome you, sir, and your team to this event. I welcome our academic advisor, Sahir Ramesh, all the junior principals and head teachers to this event. We have been working day and night to make this event a good opportunity and wonderful experience for our students and parents. We have our partners, Coach India, CyberSquad, and authorities of our sister institutions, Ansar Women's College, Ansar Training College for Women, and Nursing College with us. I welcome all of them to this event. And my colleagues, teaching as well as non-teaching staff of Ansar English School and Ansari Charitable Trust were working with us to arrange the venues and to set everything. I welcome all of them to this event. And last but not the least, the main stakeholders of this event are our dear students from class 9 to 12. They are making this auditorium full and they are much interested to listen to our resource persons today. I hope this will be a useful event for them. I welcome all my dear students to this gathering. Once again, I welcome all the stakeholders, all the invited guests and everyone to
Career Hoist 2023. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm welcome. A successful person finds the right place for himself, but a successful leader finds the right place for others. With immense pleasure, I would like to welcome our principal, Mr. Shahabuddin Pulak, for the privilege letter. So please. Respected Vice Chairman Ansar Charitable Trust, Mr. K. Mohammed, our special guest of today's event, Mr. Akbar Kadakal, alumni of Ansar University, CEO Dr. Najib, Management Committee members, academic consultant, vice principal, academic leaders, PTA president, CG director, CG the staff, teachers, and my dear beloved children. Good morning. Assalamu alaikum wa rahmatullah. We are witnessing Ansar Career Hostel. It was a big dream when I took the responsibility as a principal of Ansar University. I had a lot of challenges when I accepted the offer of school management. One of the challenges, how to motivate our children to set their goal, especially after 2 years COVID-19 scenario. As part of that dream, we could launch a good platform titled Ansar Career Cell. We had 2 or 3 sessions and we had a lot of discussion about how to march towards that career expo. And we were thinking about, even last week, how can we start a skill lab in our school in the future. Under the banner of Career Cell, we would like to organize various activities to inspire you, to empower you, and to select the best route where we can reach in the future. And to train our teachers also to guide you, because they are the first authority to guide and to motivate you. So we will have a special training program for the teachers in the future. And how to inspire our parents, because parents are the next authority to guide you. As part of that project, we thought how can we combine all these stakeholders as part of the exhibition. That's why today we are going to witness Ansar Career Hoist 2023. We have invited your parents. Our teachers also are moving around today. They will be in touch with the CG people. They will update themselves and they can guide you in the future. Yesterday I learned an article. The World Economic Forum report, The Future of Job Skill, that is the title, reveals that in this high-tech landscape with automation, replacing low-skill jobs. When I went through the article, the conclusion was, even the major IT firms in India, like Infosys, when they were shifting the routine job into automation, they were not sacking their employees, but they moved
that employers next track. They train their faculties to adopt machine learning and artificial intelligence to develop creative and critical thinking for problem solving. But I'm sure in the future, low-skilled jobs will be replaced with high-skilled jobs. If you demonstrate high skills wherever you go in the future, whether you are in India or international perspective, you will be selected based on your skills, not based on your marks, whatever you attain in the board examination. But along with the marks, people will consider, will count your skills, whatever you demonstrate in front of them. They will measure whether you are a fast learner, whether you are a slow learner. If you are fast learners to cope up any challenge in the future, they will select you as an employee of that particular company. This is the future. National Education Policy 2022 reveals that without a skill, a child cannot march the next level of his career. That's why CPSE has introduced vocational skill courses for, especially in the middle session, class 6, 7, and 8. And they are organizing various programs for parents and teachers because they are the best people to guide the new generation. My dear children, in Singapore, if you take an example, Singapore education, if you go through Finland education, if you go through South Korean education, you'll understand what's happening in that particular country. In the world, there is an assessment titled PISA, Program for International Student Assessment. When they declare the result of PISA, Singapore, South Korea, and Singapore, they were the toppers. Where people try to understand what's secret behind that, they understood Singapore is focusing on metacognition and self-development. South Korea, they removed their traditional system. They are giving complete responsibilities for their children. They will develop curriculum. Children will decide the chapter. Students will decide who are the teachers to come my classroom. Everything will be taken by the children, not the school, not the curriculum designers. Even you can see Finland education, students are free. They have full freedom to set the curriculum, to decide what they have to learn. And everybody is focusing vocational skills to mount tomorrow's generation. When PISA declared the result of India, out of 72 countries, 73 countries, our rank was 71. That's the result of Indian education. So now we have to think about Ansar English School should demonstrate a model to the entire community of Kerala and India. Please come to Ansar English School, experience a model education where our children are guided properly throughout this kind of exercise. My dear children, I'm sure today if you participate in this kind of exhibition, if you keep in touch with the experts, those who are sitting in front line today, they are from various fields, well-trained, well-experienced people. They have reached here today to guide you. My request is to keep in touch with them, utilize them, and understand what is your interest. Accordingly, you have to say to God and come back like Akbar Ali sir has come today as the guest of Ansar English School. Please come back. Today by seeing sir, I was so happy. The reason, whatever he invited from the Ansar English School, I am sure today he will speak about and he will guide you to the right path, and I am sure you will have very good experience and you will keep in touch with the Ansar family in the future. My dear children, I wish you all the best. I congratulate my teachers, the entire community of Ansar English School for organizing this wonderful event for our children. I congratulate my parents for the support, the entire team of Ansar English School for the support.
Once again, I wish you all the best. Thank you so much. Thank you for your inspiring words. A man's simplicity is the beauty of his humanity in life. May I invite Dr. K.V. Mohammed, Vice Chairman, Ansar Charitable Trust, for the inaugural letters. Sir, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Let me first inaugurate this order. The day-long activities of enlightenment for you people. Bismillahirrahmanirrahim. Actually, we the management is very proud to present one of our alumnus, Mr. Ansar. I see in him some unique qualities which I haven't seen in other alumni who have come to you in this auditorium at various occasions. This year has been an occasion to have our world alumnus at Ansar campus, and he is one of them, but with unique qualities. You will see what it is. And we have our CG officials here. They will bring you to your goal. As you know, they are specialists actually, giants in the field of career guidance. But we haven't actually made use of them so much. But recently we have had discussions and agreements. So they will bring Ansar to its excellence. We all with one mind, one goal. In the coming years will unite together to see that, as your principal said, that Ansar is a center of excellence by the year 2025. I would request you to bring your parents and take care of to all the facilities right here, all the stalls. And together, parents will make your decisions. And you have Mr. Arakal Akbar here, and senior directors and their associates. So make maximum use of them. Their presence here in Ansar will be now on very regular. We have more alumnus, resource persons scheduled to visit Ansar and to motivate you. And I pray Allah subhanahu wa ta'ala bless this audience, bless and make this amal of salih, amal salih, because the ultimate objective of everything is the pleasure of Allah. Actually, I am a career guru, okay, as well, not for the hereafter, not for this dunya. And I see such qualities in Mr. Akbar. So I would like to present him in front of you. May Allah bless us all. Assalamu alaikum. Thank you, sir. I'm profusely elated to take this opportunity
to introduce our chief guest of the day, His Excellency Mr. Ansar, alumnus employed at Qatar Energy. So, you hardly need any introduction. You have made all of us proud of your distinguished work and numerous capacities. You are one of the most celebrated foreign service dignitaries. Hereby, I invite Mr. Akbar for the keynote address. So, please. ഏറ്റവും ഓഫാക്കി അത് ഉത്സവമാണ്.
Assalamualaikum warahmatullah. Thank you so much for this wonderful introduction you are doing. As told, Anwar Karakal. My address is very simple. I am Alex Ansar, an old student of Ansar who completed my plus 2 in the year 1997. To be a more leader, I did my schooling of 13 long years, starting from my KG to plus 2 in this blessed and wonderful campus. I feel really honored, inspired, and moreover, much happy to be back to this campus, which is my second home, to meet my great mentors, my teachers, leaders, who really bloomed, who really gave the opportunity to be what we are today. Alhamdulillah. My dear students, today is a real dream come true for any alumnus like me to be invited as the chief guest of such a wonderful institution. Again, I thank the management committee. I thank the management committee, the principal, vice principal, all the leaders and dignitaries of Ansar Charitable Trust for inviting me and to present this session about leadership through career planning. Before starting the session, let me make it clear why I decided to come back to my campus and what are the motives behind doing such a session. The first one is very simple. When we were students, we rarely had the opportunity to interact with the industry specialists or career experts who could have given us an idea about what was happening outside the campus. What are the real life scenarios? What are the competitive edges? What are the things we should gain ourselves? How we should sharpen our skills? How we should prepare ourselves to be better professionals and moreover better human beings of tomorrow. So when we were an opportunity, when we became professionals, when we grow up to this stage of our career, we thought of going back to our youngsters, to our campuses, to our students, to meet them, to talk to them, to interact with them, to understand from them, so that they may gain from our expertise, experience and knowledge that may enlighten their path ahead and to create a better career in their future. This is the first motive. Second one, as I told you before, it's always a great pleasure to come back to Ansar. Whenever I come back to this campus, I cannot explain the feelings or the happiness which I really enjoy seeing all of you in front of me, seeing such a wonderful and enthusiastic, zealous cluster of students who are interested to know from people like us what's really happening in the industry. So my dear students, take it easy, be very cool. This is not a very formal function, I'm just among you. I just want to discuss something from our experience which may help you to set your career and how to go ahead in your life. So it's like Ansar gives us that enlightenment and that ethical perspective which really keeps that extra mile in your life. That extra mile never ends. That extra mile keeps on going and that extra mile is still flowing.
and we are the generations who enjoyed that warmth, who enjoyed that values, who enjoyed that ethics, who really understood what Ansar is and groomed us to whatever things we have been to our life. Thanks a lot for Ansar. Thanks a lot for the Ansar Charitable Trust for inviting me, and thanks to Allah Almighty for giving me this opportunity. Alhamdulillah. So, let me make it clear. Let's try to make this session as interactive as possible. You can stop me. You can pause me at any point of time. You can ask me any questions which are relevant to the session. As they say, there are no stupid questions, only stupid answers. Whatever you're going to ask is correct. Maybe my answers can go wrong. So keep on asking questions. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. Thank you so much. So let us start. Are you all ready to go? Am I audible? My screen is okay? Thank you so much. So, I need a little more involvement from you. നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. നമുക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചോളൂ. Okay? So, what do you mean by planning? Planning. What do you mean by the word planning? Anybody? Pardon? Somebody was there with the mic. What is my question? Somebody maybe. Yeah. Anybody? Tell me what do you mean by the word planning? You know, there's planning in the word in the sermon. Anyone? Planning in the word now. Yes, somebody is there. Yeah, please. What to do, when to do, how to do. Excellent. Good name. Fadi. Fadi, mashallah, really great. Thanks for the answer. What do you want to do and what to do? So that means you're preparing something for the future. Correct? Very simple. ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് planning. And the future can be the next minute, it can be the next hour, it can be the next week, it can be the next year or a decade or anything like that. Let me tell you I'll just quote an example. Just think about this Ansar Charitable Trust. Ansar Charitable Trust is a result of a huge planning. We have great visionary leaders who had the vision of imparting quality education, ethics, life values and moral to generations to come. And that planning and the result of that planning is what we enjoy today. Am I right? Just think about this session. I'm standing in front of you. Sahara is giving me a call. Akbar, are you available in India in so days? We have got a session over here. Can you be the keynote speaker? So we decided what should be the topic, who are going to be the audience, what should be the different things we have to discuss over here. So we planned about the topic, the session, the presentations, then my logistics, the timing, everything was planned, and immediately this session is happening now. It's a result of a planning. Without proper planning, we cannot expect things to be executed the way we really want it to be. Am I right? So now I'm going to explain to you what is the importance of planning and how it can help you to be better professionals of the future. Let me give you a small story. I'll just tell you a small story. It's a real incident that happened on December 10th in 1940 in the West Orange city of New Jersey, the United States of America. There was a huge fire which was engulfing almost a big campus with almost 10 to 12 huge cluster of buildings which consisted of research labs, libraries, assembly line, manufacturing, all these things was getting into fire and everything was turning into ashes. This factory was owned by the legendary inventor Thomas Alva Edison. Edison was trying to do the best possible to control the fire. Almost 8 to 10 huge battalions and companies of fire engines came there and they tried to control the situation, but literally nothing was happening. The entire campus got into ashes. Edison, after getting tired, he just sat somewhere into the campus
and he called his son Charles. Charles, please come. Go and call your mom and her friends. Let them come and watch this spectacular fire. Maybe they may not have a second chance to meet or see such a scenario in their lifetime. Charles was a bit confused. He was thinking, what happened to my father? He asked, Dad, you know that all your pain, patience, perseverance, your lifetime earnings, everything is getting into ashes and you still seem to be contented and calm. How it's possible? This legendary inventor, he replied, my dear son, I know that everything is getting into ashes. But there is something positive about this fire. It's nothing but all the mistakes which I have done through these decades are also getting into fire and ashes. Let me start afresh from tomorrow. Let me plan properly and let me put all my efforts right from tomorrow. And I'm sure within the next couple of years, I'll be able to bring back whatever I have lost in a better shape. And he did that. That's why we call him a legend. Legends create history and time calls them heroes. And I'm standing in front of a cluster of heroes, which I'm sure are going to be the legends of the future. And that's what inspires me to come back to my campus. So, let's discuss how planning will help you to take your career or to shape your career to the next level. Can you see this slide? Is it clear? It's clear. Okay. See, this describes the different stages of your life. നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചത് ആരാണ്? Who were deciding our things? Our parents. Because we never had the ability to stand our own. We were always depending upon the plan of our parents, our siblings, our elders. Gradually, we came to the school and our teachers started planning for us. Our academics, our studies, our timetable, all these things. And they were your real mentors. As time goes, you started to learn the basic lessons of planning. You started to understand how to prepare for your classes. You know how to arrange your books for the next day. You started ironing your dress for the next day, right? Slowly, you picked up the basic lessons of planning. So the level of planning keeps on changing at different levels of your life. Now, you are in this age of your life, or you're in the adolescent stage, your level of planning is different. You're thinking about what career I should pursue in my future, what I should be in my life, what is my ambition, and what's my dream goal, and what's my career goal that I have to set in my life. So it keeps on changing to the next level where you really think about what I should do after my +2 and what sort of course I should select so that I can do or pursue my passionate career. Am I right? Again, the level of planning is changing. Next, you go to a professional college or a college where you want to pursue your bachelor's degree. Again, your planning line is different. You want to plan for the examinations, you have to do your projects, you have to prepare for the campus interviews, etc., etc. So, the planning again goes to after graduation. Next thing is planning for your job. You have to plan for your interviews, then you find your job. Then once you enter into the job, the next step is getting in your career goal. What I want to be in my life, what sort of career accomplishment, credentials, and what sort of accomplishments in my dream career I should achieve are your thoughts, and your planning goes to that level. And finally, once you achieve your career goal, the next stage is social commitment. Each and every one of us got a level of social commitment. I'm standing in front of you as a part of my social commitment. That what I can do to society which grew me what I am today. How can I contribute back, and how can I involve with my society so that it can benefit something from my life and from my experience. That's called social commitment. And finally comes the self-actualization. What do you mean by self-actualization? ദൈവം ഓരോ വ്യക്തിയെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക കാരണത്തിനാണ്. ആരെയും ഈ ഭൂമിയിൽ വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. Everybody is being created for a particular purpose. Understanding, identifying and progressing towards
that purpose is called self-actualization. ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെ ഞാൻ എപ്പോഴാണോ ചേസ് ചെയ്യുകയും കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നത്. Again, the level of planning is different. And as Mohammed sir told here, there is another level of career which is the year after. We have to plan, we have to execute, we have to work hard to be successful in the hereafter. So, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസിലും നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി കരിയർ പ്ലാനിങ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി പ്ലാനിങ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ കോഴ്സ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ കരിയർ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എല്ലാ സ്റ്റേജിലും നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ലെവൽസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ കരിയറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Are you ready to go? Clear? There's some share now. Okay. Now, you can just find two pictures over here. The first picture, you can see a very calm sea. In the second picture, you can find a very rough sea. The sky is very cloudy, and the atmosphere is a little bit, we can say, it's really harsh. But here, the sea is very calm, and the water is also very normal. So, ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത്? ഇത് ആരാണ് ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ who is being like going to be successful in their life? The first one or second one? The first one or second one? The more possibility, the chance for getting more successful. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? Just analyze. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം the sea is very calm. But this person is not prepared to swim. He doesn't have his swimming gear, and he doesn't know where he wants to go. He's just chasing around. But this person, you can see that he is well planned. He's having the swimming gears, and he has got the goal where to reach, and he's putting the effort. He's swimming himself to reach his destination, even though all his circumstances is a bit reluctant to keep him motivated towards his goal. ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊരു കരിയർ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട നാഴികക്കല്ലുകളുണ്ട്. Very important milestones. I just have to explain it with the help of this picture. The first one is goal setting. Goal setting എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ നേടേണ്ട കരിയർ റൂട്ട് മാപ്പ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. I want to know what I can do best in my life and how to do that. Career goal setting in you have got a lot of resources to be accessed. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള single resource persons. What they are basically doing? They are really dedicated people who have done the research about different sectors of courses, different industries, different careers, different career progressions and ladders, who will be able to advise you if your passion and aptitude is so. You will be selecting such courses which will take you to the real career goal what you want to be. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത്, നമ്മുടെ സിബ്ലിംഗ്സിന്റെ അടുത്ത് കരിയർ സിജി പോലുള്ള കരിയർ എക്സ്പേർട്സിന്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will know what sort of career I should attain and I can set my goal towards attaining that career. Step number 1. Step number 2 is called preparation. We know where we want to go. We know what we want to set as a career goal. The next thing is prepare. We need to make proper preparation. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കരിയറിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? Again, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് I am talking to you about my career, about my expertise, about my exposure, which will be helpful for you to realize whether this is the field which you have to select. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻസുമായി നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ you will understand how to be in that field. For example, myself, I am a subject matter expert in oil and gas industry. My wife, she is a doctor. She is a pathologist by profession. So, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സെക്ടറിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതെല്ലാം വിവിധ ജോലികളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. My wife will be able to advise you how to pursue MBBS and what are the things to be taken care of, what are the different options to do the MD, and what are the different career opportunities for a doctor. Similarly, we have got a huge cluster of alumni in Ansar, which we will identify one by one, who will be able to meet you, discuss with you, address you about their career success stories. 2 days back, we had a very proud moment. You know about Shansha IPS.
the son of our Rabia man. He passed out as the best commander in his batch. Okay. And that's a great proud moment for Ansar. Even for me, he's my own brother. So I can just introduce you, or we can discuss with different industry leaders, career experts. We have Mr. Minhas, he's going to come here after maybe after a while. He's an IT expert. He's head of Elegance Group in Qatar, in the IT perspective. We have got Dr. Sharbat Bichu, he's the CEO of Aston Medical Group. So we have got a lot of career experts and successful professionals in different fields who are passed out from Ansar and who are ready to come back to you, who are ready to interact with you, who are ready to mentor you, and who are ready to impart from their experience and knowledge to keep you prepared and informed about various career sectors. Step number 2. Clear? And what next? Next is effort. You know your goal, where you want to reach. You have got a lot of resources and got your lot of resource persons and platforms to set your career. You have got a number of seniors, mentors, leaders, and editors to guide you and to inform you about the possibilities of different career opportunities. And then comes your role to put the effort. Plan ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ലക്ഷ്യങ്ങളെത്തുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കഠിനമായ പ്രയത്നങ്ങളാണ്. And that's the most important milestone or pillar of setting your career. Okay. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനു വേണ്ട എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. Accordingly, you have got a number of career experts, you have got professionals who are ready to come to you, interact with you, and give you all the enlightenment what you need in your career progression. And then comes your effort, which will take you to the real destination you want to be in your life. Is it clear? The strong pillars, which are they? Telling me, goal setting, preparation, and effort. It's very simple, right? I'm trying to keep it as simple as possible. Is it clear? Okay. Now, how to plan your career? That's the next step. Our career plan. How do we design a career ladder for us? Or how do we prepare a career pyramid for us? Everybody wants to be something in their life. And then we call it the ambition. Am I right? And then ambition, dream, anybody? Difference between ambition and dream. Anyone? The mic is ready. Difference between ambition and dream. Please. Whether it was the head boy, was here from over here. Just arrange it. Ramesh? An ambition is something like that you've set your eyes on. A dream is just something that you're dreaming. Say again, please. An ambition is something that you've set your eyes on. You know, Okay. about goal, Good. goal planning. Yeah. A dream is something that something that you follow. You remember, you always follow. A dream is something you always follow to pursue, right? Yeah, you just pursue it. You have Okay. no proper goal for it. Good. What's your good name? Afnan. Afnan. Give a lot of applause to Afnan. Good. So, I'll just make it more simple. Ambition is something related to your job, your career. Like what I want to be in my life. Somebody want to be a teacher. Somebody want to be a psychologist. Somebody want to be a volunteer expert. Something like that. Dream is what I want to be in my life. What I want to be in my life. What sort of values I should impart in my life so that I'll be that human being of that level of self-actualization by always dreamed about. In the ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആയിത്തീർന്നതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം. എൻ്റെ ജോലിയിലോ എൻ്റെ കരിയർ ലാഡറിലോ ഞാൻ ആയിത്തീർന്നതാണ് എൻ്റെ ambition. Is it clear? Okay. So coming to that. Now, how to plan your career? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കരിയറിന്റെ കോർണർ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിഷനാണ്. So, always we have a fire inside. നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ചെറുപ്പകാലങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് what's your ambition? What's your ambition? You want to be a teacher, you want to be a doctor. So that fire is a cornerstone of your career ladder. Okay. So starting with that ambition, you want to be
going through a number of steps which have to take you to your career goal. So just think about it. നമ്മുടെ ലൈഫിലൊക്കെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം സ്പാൻ ഉണ്ട്. Like we start with a very lower level of job. I myself started as a very lower position in the engineering field actually. I was working in Abu Dhabi in a very low skill wages. But slowly we try to pick up what is the things we have to achieve in our life, the skills we have to understand, the technical know-how we have to develop in ourselves, certifications we have to do, etc. Which slowly took us to the career goal which we really want in our life. നിങ്ങൾക്കറിയാം ബറാക് ഒബാമ ഏത് പ്രായത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയത്? Anybody? At the age of 47. And what about Joe Biden? 78 actually. Okay, so everybody is running in their time span. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ടൈം സ്പാൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. We cannot compare time span of a person with others. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റോറി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. And everybody is the hero of their stories. So ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കരിയർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. അവർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് സ്ട്രോങ്. ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് യുവർ മാർക്സ്, യുവർ സ്കോർസ്, യുവർ ക്രെഡൻഷ്യൽസ്, നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷന്റെ സ്കോർ മാത്രമല്ല ഇനിയുള്ള ലോകം നിങ്ങൾ ഇന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. The world is changing. The world is tremendously changing. The competition is becoming like you can say it's very rapid and the pace it takes is incredibly fast. നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിനാരിയോ. നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ രീതികൾ മാറി. നമ്മളിപ്പോ നോർമൽ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഗിഗാ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറി. നമ്മുടെ മുമ്പൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ we were not able to pursue it, but now we are very familiar about online classes, right? So അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ടെക്നോളജിയുടെ പ്രോഗ്രഷനും ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റും is going at such a huge pace that we should be able to understand, realize those changes and develop ourselves and sharpen our skills so we will be always in the competitive edge. And which is going to be the survival of the fittest. But നമ്മുടെ employability, see, നമ്മുടെ ഒരു ബിഗിനർ സെഷൻ പോയപ്പോൾ ചോദിക്കണ്ടായി, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോവിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോബ് ലോസസും ഒരുപാട് ക്രൈസിസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നേരിടുന്നുണ്ടല്ലോ. How we can prepare for that? My simple answer is don't think about the market. Don't think about the future of the world. Think about your employability. എന്റെ employability എനിക്ക് എങ്ങനെ സാധനം ചെയ്യാം, എന്റെ സ്കിൽസ് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, ഏതെല്ലാം സ്കിൽസ് ആണ് എന്നെ എന്റെ കരിയറിൽ എന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആ രീതിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ്, നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്, നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസ്, നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽസ്, നിങ്ങളുടെ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസ്, നിങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. And we'll come to that traits in the coming slides. How to develop and what are the important skills and traits which you should understand and pursue to have a competitive edge in your life. Is it clear? Now, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ റിസ്കുകൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നില്ല. You know about risk. Everybody has heard about the word risk. Okay. So what is the definition of risk? Or I can give you a much similar situation. You know about hazard? Hazard കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളൊക്കെ? എന്താണ് hazard? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് hazard risk തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? Hazard എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒരു അപകടം, അല്ലേ? Something dangerous. Okay. Am I right? Is it clear? So hazard and risk തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ I'll give an example. You're going for a long drive. You're going to, for example, you're going to Wayanad. You're having a lot of hairpin curves. And you can find a hazard board in front of you that there's going to be a hairpin in front of you. That's called hazard. Okay. And the possibility that an accident may occur is called risk. A hazard നമ്മുടെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഗൗനിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇത് റിസ്ക്. Okay. So what is the importance of taking calculated risk in your life? നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ കരിയർ ഗ്രോത്തിൽ നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റിയൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോണിലാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട്, നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുമായി മാത്രം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട്, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രോഗ്രഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. For example, when Sarah is giving a call to come to Ansar and do his session, എനിക്ക് ചിന്തിക്കാം ഞാൻ ഒരു 5 ദിവസത്തിലാണ് നാട്ടിൽ വരുന്നത്.
I can be with my family. I can spend time with them. But it's like an opportunity for me to grow, to come to my campus and interact with you, which will definitely give me a lot of inspiration and aspiration for coming years and coming sessions. So, നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വളർത്താം. ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യും. I just need 5 students from the boys and 5 from the girls. Please. 3, 4. Who is the fifth person? Yeah. Come on. Yeah, 5 from the boys. Give them a big round of applause. Yeah. I need 3 more girls. Hamdan. And Hamdan will rename him as Mbappe today. He's going to be the captain of France. Okay? Hamdan Mbappe. Going to be Simran. And Simran is going to be today's, she is the captain of Brazil. Okay? And no more Argentina today, please. Okay, so the game is very simple. Here we've got 10 steps. 1 മുതൽ 10 വരെ 10 different steps നമ്മളുടെ just design ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 different types. Okay? So we'll be doing a penalty shootout. ഒരു virtual penalty shootout. Okay. Each player will be given 3 chances. നമ്മുടെ ഒരു ബോൾ ഉണ്ട് and they will throw the ball to the basket. These are the rules. I'm just explaining the rules. They can select any of the steps. നിങ്ങൾക്ക് 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ഏത് സ്റ്റെപ്പും സെലക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6 ൽ നിന്നാണ് അറിയുന്നതെങ്കിൽ ആ 6 step number 10 and if the ball is coming here will 10 points and there are no minus points. Either when you ball kondilengil basket vedilengil there are no minus points. And finally we calculate who have the maximum score. So ഇതിന്റെ moral എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ we are just trying to give an opportunity to take risk. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ step number 1 ൽ നിന്നോ 10 ൽ നിന്നോ അറിയാം. And depends upon your risk taking capacity and capability that which step you will choose. Okay? So Mbappe, all the best. Now the first penalty is going to be taken by Fadi. Fadi, all the best. You have 3 chances. Fadi, which step you are going to choose first? Step number 10. MashaAllah. 0 points. Of course, you can take any, no problem. No, this is not acceptable. Okay. So the next player, Fadi is done. Who is next? Step number 10. Okay. So here's second chance. Chance number 3. Okay, no problem. The next player. Next is Faizi. Which next step, Faizi? 8, 7. Next is 6, 5. Oh, okay. You want to finish? Okay. Yeah.
Okay, friends, done? All of you finished? Okay, great. Give a big round of applause to friends. Wonderful. Okay. Now, friends, team Brazil, Silva and team, yeah, come forward. You can still finish that. Stop. Okay, plan number 2. This is Fatima, right? Rida, okay. Yeah. That number 6. Next is. Okay. Last dance. Okay, done. Thank you, brother. Okay, next player. Fatima. Okay, music class. Are you going? Next player. Yes. Last player. Still, Francis leading by 2 votes. Okay, thank you so much, sir. So now we'll take the scores. Brazil is 5 plus 2, 7 plus 11. Yeah, okay. Now, congratulations, sir. Great job. Thank you so much, Team Brazil and Team France, Bape and Squad for your teams. So, ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ നിന്ന് what we are trying to understand, നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്? Exactly. Chinese word is calculated risk. I think yes, some answers, please. Yeah. No, absolutely. This means നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് calculated risk എടുക്കുമ്പോഴാണ് growth ഉണ്ടാവുന്നത്. So you can see this course. It's like 3, 2, 2, 4, 4, 5. നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് where we are standing today. നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ പറയണ്ടായി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫിന്റെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് where we are standing today give you the opportunity to make a good start. Am I right? So we start from a stage where we are right now. The only thing is that every day you should be trying to improve yourself. Improve yourself. നമുക്ക് വേണ്ട സ്കിൽസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ കരിയർ ഗോളും കരിയർ ആഗ്രഹങ്ങളും അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. And in that you have to take a calculated risk which will really enable you to take a growth. നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ so if I can throw the board from 2, the next step I should try from 3, 4. We should always keep on progressing ourselves either in life or in our skills. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ കരിയറിനെയോ നമ്മുടെ ഡ്രീമിനെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക്. and കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് എടുക്കാത്ത ഒരാളും തന്നെ ലൈഫിൽ ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി ആൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Like Steve Jobs' statement ഉണ്ട്, you will never regret in your life for taking a risk. Maybe it's a failure, doesn't matter. The next time you'll be going to achieve the success. നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ബുക്കാണല്ലേ ഹാരി പോട്ടർ അല്ലേ? ഹാരി പോട്ടറിന്റെ ഓഥറിനെ എത്ര പ്രാവശ്യം റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നത്? more than 25 times. She was rejected more than 25 times by all the publishers, and later on the publisher who took it, she was doing that as a big risk. 25 ആളുകൾ റിജക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഓഥറെയാണ് അവർ പബ്ലിഷർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് and become the world's biggest bestseller. I can say a great historical milestone. ശരിയല്ലേ? So നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തോൽവി ഒന്നിന്റെയും അവസാനമല്ല, വിജയം ഒന്നിന്റെയും
സോറി തോൽവി ഒന്നിന്റെയും വിജയം ഒന്നിനെയും അവസാനമല്ല, തോൽവി ഒന്നിന്റെയും ഒടുക്കവുമല്ല. You should always try to find the success. തോൽവി നിങ്ങളോട് നമുക്കൊക്കെ എവരിബഡി, ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഫെയിലിയർ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. You just see my success. എൻ്റെ സക്സസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ. But how much time I failed in my life created what I am today. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും റിസ്കുകളെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ കരിയർ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഡ്രീം നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നൗ കമ്മിങ് ടു ദിസ് പോയിന്റ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഐ ആം സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ആസ് എ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എക്സ്പെർട്ട് ഇൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രി. I'll just give you a quick brief what's happening in that industry and how to set your career for oil and gas industry. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത്? രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഐ എം ബേസിക്കലി ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രി. സെക്കൻഡ്ലി, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലുക്രേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സോൾഡ് ആഫ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ പേയ്മെന്റും സാലറി സ്കെയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. മാത്രമല്ല, നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രത്യേകത ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് വരുന്ന പണമാണ്, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി coming from this particular industry, oil and gas. I'll just give an example how to set the career and what are the things you should know about the oil and gas. First of all, why we are talking about oil and gas industry? Oil and gas is called the black gold. Black gold. And then gold is the first of all, gold is a very precious natural resource. And gold is a natural resource which can be easily converted to liquid money. നമുക്ക് ഗോൾഡിനെ പെട്ടെന്ന് പൈസയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും, ശരിയല്ലേ? And third, the possession or the abundance of gold with a particular person, it knows the financial strength or financial stability of that person. Am I right? ഇതുപോലെ oil and gas industry, oil and gas is called the black gold because it's a very precious natural resource. Secondly, it's a natural resource that can be easily converted to liquid cash. And finally, the position or the abundance of oil and gas of a country marks the economic stability or the economic strength of that particular country over the rest of the world. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗോൾഡിനെ, ഐ മീൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസിനെ ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് വിത്തിൻ 5 minutes I will explain how the oil and gas industry is working. See, just in this particular slide, you can see thousands of millions of years ago, reward generations ago, there have been a lot of living beings and vegetations which get sedimented and trapped under some vacuum traps under the deserts or maybe under the ocean or under some seabed rocks, which is called anticline traps. അങ്ങനെയുള്ള ചില anticline traps ഉള്ള fossils by over thousands and millions of years ago അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സോളിഡ് ഫോം ഒരു 1 kilometer താഴെയുള്ള anticline traps ഫോം ചെയ്യുന്ന പേരാണ് the solid state of oil and gas, which is called as the keratin. Keratin, it forms at almost 30 degrees Celsius under 1 kilometer behind the or below the seabed. As temperature goes high, what happens? Solid and it becomes liquid. Okay. As temperature goes high, the liquid form of oil and gas is called as the oil. Okay. As temperature goes high around 90 degrees Celsius. Again, the temperature goes above to 150 degrees Celsius. It turns to the gaseous form, which is called as the natural gas. So, solid form of oil and gas is called the keratin. The liquid form is called as the oil, and the gaseous form is called as the natural gas. Clear? Ini, എങ്ങനെയാണ് oil and gas industry പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? What is the supply chain? What are the different sectors happening in the oil and gas sector? See, I have given a small example. Bottle of water. Just give me a bottle of water. Yes, sir. It's a bottle of water. Okay. ഈ ബോട്ടിൽ ഓഫ് വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലെത്തിയത്? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ബോട്ടിൽ ഓഫ് വാട്ടർ എൻ്റെ കയ്യിലെത്തുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, we have to find a place where I can find water, right? Then I have to dig a hole which is called as a well. Then I have to take it out, process it, then it is being filtered, and it is being bottled, it's taken to the godown, it goes to a shop, finally I buy it, I drink it. This is called a life cycle of this bottle of water. Okay. Similarly, what is the life cycle of the oil and gas? First of all, you should know like where the oil and gas is available. എവിടെയാണ് crude oil available എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം.
നമ്മുടെ വീണ്ടും ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കിണർ കുഴിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ്? Some expert will come. അവരൊരു സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കും. Identify the place where you have to bore a well. Clear? Similarly, that technique in oil and gas is called seismic surveys. This happens in the middle of the sea or in the desert. Huge vessels or transmitting vehicles which injects shock waves which go to the anti-climb traps. നേരത്തെ പറഞ്ഞ anti-climb trapsലേക്ക് പോയി ആ ഷോക്ക് വേവ്സ് തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ്, ഒരു വേവ് ലെങ്ത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഓയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് സീസ്മിക് സർവേസ്. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2. സീസ്മിക് സർവേയിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവിടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉണ്ടോ, ഗ്യാസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് we can identify that. Just in the case of the water. What next? നമ്മൾ കിണറിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? We have to dig a hole. അല്ലേ? അതിനെ വേണം കിണർ, ശരിയല്ലേ? So similarly, we dig a huge hole in the middle of the sea, which we call as drilling. We are drilling in the middle of the sea. Is it clear? And this hole is called the oil well. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, എണ്ണ കിണറുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എണ്ണ കിണറുകൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിന് പേരാണ് ഓയിൽ ഫീൽഡ് അഥവാ എണ്ണ പാടങ്ങൾ. നമ്മളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓയിൽ ഫീൽഡിലാണ്. അവിടെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഓയിൽ വെൽസിൽ എത്ര ക്രൂഡ് ഓയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ മെയിൻ ഇൻകം. Is it clear? So we are drilling a hole, and this hole it will bring the crude oil. വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു കിണറിന്റെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം വെള്ളമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കിണർ കുഴിച്ച് സംഭവിക്കും, പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കിട്ടും, ശരിയല്ലേ? വാട്ടർ കംസ് അപ്പ് ബൈ നാച്ചുറൽ പ്രഷർ. ഇനി വെള്ളം അധികം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണെങ്കിലോ we need to go for some artificial technique which we call as the artificial lifting or bore wells. ശരിയല്ലേ? Similarly, in the case of oil well, we can find natural wells ഉണ്ട്, artificial lifting wells ഉണ്ട്. വളരെയധികം abundant presence of crude oil സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ automatically crude oil comes up. Otherwise, we have to go for artificial lifting. It's very simple. നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ സംഭവിക്കും, the oil flows. What's the reason? The density of water is higher than that of oil. Similarly, നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓയിൽ വെല്ലുണ്ട്, ഇവിടെ വേറൊരു സ്റ്റീം ഇഞ്ചക്ടർ വഴി ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീം വെള്ളം താഴേക്ക് പോവുകയും ക്രൂഡ് ഓയിൽ മേലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. This is called artificial lifting. Clear? And finally, we go for transportation. ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെള്ളം നമ്മുടെ കിണറ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോസസ് ചെയ്യണം, ഇത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണം അല്ലേ, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം. പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വേറെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. Similarly, that factory in oil and gas is called refinery. Refinery എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ്, പെട്രോൾ, ഡീസൽ, കെറസിൻ, പാരഫിൻ, ബിറ്റുമൻ, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേരാണ് റിഫൈനറി. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഷോപ്സ്. നമ്മുടെ പെട്രോൾ പമ്പിലൊക്കെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യും, ടാക്സിൻ പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പെട്രോള്, ഡീസല്, കെറസിനൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഷോപ്പുകളിൽ. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, സീസ്മിക് സർവേ, ഇവിടെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മേഖല, ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് സീസ്മിക് സർവേ, എക്സ്പ്ലോറേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? We are digging a hole and we are lifting the crude oil. The next is transportation, then comes the refinery, and finally it is called distribution. Is it clear? Clear or no? Okay. And now, what are the different landscapings, competitive landscape in oil and gas industry? Like the leaders in the oil and gas industry production, like Saudi Arabia has got the largest oil production, and Russia has got the largest gas reserve. Similarly, USA, Canada, and Qatar have got the largest, third largest gas reserve in the world. There are different job opportunities like instrumentation and control, electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, telecom. So, this is a detailed conversation. We will do it in a later stage. We will bring different experts from different sectors. Oil and gas industry is always specialized in job. For example, diving operations. നമ്മുടെ കടലിലെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള സീബഡിലുള്ള വലിയ പൈപ്പ് ലൈൻസിന്റെ കോർപ്പറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിനെ വെൽഡ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുന്ന ഡൈവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ള അവരുടെ ശമ്പളം ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 3 to 4 lakhs. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച്
സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം വേണം, ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. കം ടു ദ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. Is it clear? Are you okay? Now we just discuss about the last part session is going to be the leadership traits. Traits of a leader. നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് വിളിച്ചു. ലൈഫിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചു നമ്മുടെ കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ട എഫേർട്ടിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, ഗോൾ സെറ്റിംഗിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, പ്രിപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അതിനുശേഷം സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, കരിയർ ഗോളിനുമായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസും അതെങ്ങനെയാണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ശരിയല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, അതിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി. ഏറ്റവും അവസാനമായി ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാവുമെങ്കിൽ, ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ട്രേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്റഗ്രിറ്റി. എന്താണ് ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ഇന്റഗ്രിറ്റി നമ്മളൊരു ടീമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ? ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഒരു ടീം, ദി സ്പോർട്സ് ഒരു ടീം, ദ ഡിബേറ്റ് ക്ലബ് ഒരു ടീം, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടീംസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഓർഗനൈസേഷനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ടീം ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഓൾവേസ് കീപ് ദ ഗോൾ ഓഫ് യുവർ ടീം above your personal interest. നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ഗോളാണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. പറയുന്നത് മാത്രം ചെയ്യുന്നത് മാത്രം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ടീമിനാണ്, ഒരു നല്ല വ്യക്തിക്കാണ് എപ്പോഴും നല്ല ലീഡർ ആവാൻ കഴിയുള്ളൂ. It comes to the next step called honesty. Honesty എന്താണ്? നമ്മുടെ സത്യസന്ധത. ബ്രാൻഡിങ് പറയണ്ടായി, you can cheat all the people for some time, you can cheat some people for all the time, but you cannot cheat all the people for all the time. എല്ലാവരെയും എപ്പോഴും പറ്റിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. സോ ഓൾവേസ് കീപ് honesty as your trait. നിങ്ങളുടെ വാല്യൂസിന്റെ ഭാഗമാക്കുക, ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു വ്യക്തിയെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലാണല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ട്രസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ബിലീഫ്, ദാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ കംസ് ഫ്രം മൈ ലെവൽ ഓഫ് honesty which I experience in my life. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയും നമ്മുടെ ഹോണസ്റ്റിയും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ലീഡറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ആണ്. Then comes ability to delegate. എന്താ ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആളുകളുമായി നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഡിഫറെന്റ് ആളുകൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് സ്കിൽസ് ആയിരിക്കും. സോ ഹൗ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്കിൽ ഓഫ് യുവർ ടീം ആൻഡ് ഡെലിഗേറ്റ് ദ റൈറ്റ് ജോബ് ടു ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. റൈറ്റ് ജോബ് ടു ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. നമുക്കറിയാം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആണ്. He's a cricket player and Messi is a very good football player. And both of the skills are different. So, Sachin Tendulkar football കളിച്ചാൽ പക്ഷേ മെസ്സിയെ പോലെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So, delegation is very important, right? Find out the right skill, attributes, traits and potential of your team members and delegate things accordingly. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ സ്റ്റോറി, സക്സസ്ഫുൾ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. Ability to delegate. Is it clear? Clear or not? Then comes communication, a very important factor. Communication നമ്മുടെ കുട്ടികളിലൊക്കെ ഇന്ന് വളരെയധികം ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്കില്ലാണ്. ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് വേറെ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അയാളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അയാളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ്, എനിക്കിങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഗുണമില്ല. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളോട് പ്രോപ്പറായി സംവദിക്കാനും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്നിൽ നിന്ന് എന്റെ ഐഡിയാസും എന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങളിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, നമ്മുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സ്കില്ലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ്. റീഡിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കണം. You can talk with your people. And our barrier is കളയണം. You have to start communicating with English because the industry speaks English. Industry മലയാളം അല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. So always try to develop your potential, your communication skills. നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്, ഡിബേറ്റ് ഫോറംസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയും ഒരു മാസത്തിൽ 2-3 തവണയുള്ള ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ you always try to understand how to develop your communication skills. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ്. നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫിലേക്ക് വരുന്ന നമ്മുടെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലമാണ് അവരുടെ ക്രെഡൻഷ്യൽസും മാർക്ക് ലിസ്റ്റും സ്കോഴ്സും വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. ബട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ വിൽ ബി വെരി വീക്ക്.
and you will not be selected for such jobs which really needs good leadership skills. Clear? Then comes high energy levels. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങേറ്റം പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം, വിത്ത് ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് എനർജി. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തോട് എനിക്കൊരു ഇഷ്ടം വേണം. ഐ ഷുഡ് ബി ഹാവിംഗ് ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് പാഷൻ വിച്ച് ഓൾവേസ് കീപ്സ് മീ മോട്ടിവേറ്റഡ്. ഒരു ചൈനീസ് പ്രോവർബ് ഉണ്ട്, if you are doing your passion, you select your passion as your job, you will never have to work for a single day in your life. നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ജോലിയേക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പോലും ജോലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. So always keep that high energy level in you. നിങ്ങളുടെ എനർജി ലെവലാണ് നിങ്ങളുടെ ടീമിലേക്ക് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എനർജി ലെവലാണ് ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ always have that high energy levels which keeps you inspired, your team inspired, and your goal inspired towards attaining your success. Clear? Then comes crisis management. And that's the part of life in different stages, different problems face ചെയ്യും. ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ I'm a parent. എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുട്ടികളുണ്ട്. My son is studying in the 8th standard. So the crisis I face today is not the one which I was facing 5 years back. And again after 5 years down the line, ഞാൻ face ചെയ്യാൻ പോകുന്ന crisis different ആയിരിക്കാം. Differently, my career also had different stages of my career growth, where I have to face different crises which I have to manage. So നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ സിബ്ലിംഗ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിലൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ആ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. സോ ഓൾവേസ് ഹാവ് ദാറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ഫേസ് പ്രോബ്ലം. ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ താനെ ഒന്ന് സോൾവ് ആവുന്നില്ല unless we try to do it. There's a saying, nothing will happen unless you do. Nothing will happen unless you do. So try to identify. See, everybody is under different types of crisis. എന്റെ ക്രൈസിസ് അല്ല നിങ്ങളുടേത്, നിങ്ങളുടെ ക്രൈസിസ് അല്ല വേറെ വ്യക്തിയുടേത്. So try to manage the crisis and try to support people who are under crisis. Try to be empathetic. Try to understand the problems of your friends, your teachers, your parents, and be with them at the right time. So you can find real people at the time of real needs. Okay, so crisis management is a very important skill. Then comes commitment. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായാലും should be highly committed. നമ്മൾ ഈ എന്റർപ്രൈനേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ എനിക്ക് പറയാറുണ്ട്, ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ there are no thing രണ്ട് ലെവലുകളുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ we should not start there. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിലും should be committed to it, should be dedicated. Serena Williams പറയുന്ന ഒരു വേഴ്സ് ഉണ്ട്, don't allow, you know who is Serena Williams, right? Okay, she said, Ari, don't allow anybody to work harder than you. Don't allow anybody to work harder than you, and that's my success. എന്നേക്കാൾ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കാൻ ഞാൻ ആരെയും സമ്മതിക്കാറില്ല. Okay, so be committed to your passion, be committed to your goal, be committed to your family, be committed to your teachers, your school, your friends, everybody which will take you a personal success. Then comes positive attitudes. Positive attitude വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ട്രൈറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം. അതിൽ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നോക്കിക്കാണുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു വലിയ ഗുണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we always learn from mistakes. We are human beings. നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണല്ലേ, തെറ്റുകൾ വരുത്താത്തവരായിട്ട് ഒരു ആളുണ്ട്. But what you have to learn from the mistakes more important than what happened actually. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും, ലെസൺസ് ലേൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം. അത് നമുക്ക് പറ്റിപ്പോയ മിസ്റ്റേക്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതി വെക്കാം. What took you to that circumstance and how you solved it and what are the lessons you take from it. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൂടെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will find new ways ahead. ഖുർആനിൽ പറയുന്ന ഒരു സൂറത്ത് തലാഖിൽ വമൻ യഖില്ലാഹ യജ്അൽ ലഹു മഖ്റജ. ആർ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു, വയർത്തി കാണിക്കുന്നു, അവന് അല്ലാഹു ഒരു എക്സിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So always have that positive attitude that your creator is always with you. നമ്മളൊരു വെറുതെ ഒരു somebody has designed way for you. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. So there's a planner and there's a designer of life. So there's a designer and there's creation in the universe. So there's a creator. So the creators have got the biggest plan. Allahu khairul makirin. Allahu ആണ് എല്ലാ പ്ലാനുകളുടെയും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്ലാൻ. So always have that positive attitude which takes you to the next level of your career plan. Learn from mistakes, everybody inspire. ഞാൻ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സുമായി പറയുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സെഷൻസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടത്. ലൈക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് യു മേ ബി ഇൻസ്പയർഡ്. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആരെയും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഇൻസ്പയർ പീപ്പിൾ ഫ്രം യുവർ ലൈഫ്.
നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് യഥാർത്ഥ ലീഡേഴ്സായി മാറുന്നത്. See what you have achieved in your life, what values you have to impact to society. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട്, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട്, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട്, നിങ്ങളുടെ സഹോദരികളോട് എന്ത് വാല്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്? That keeps people inspired. നിങ്ങളുടെ ടീമിലാണെങ്കിൽ ആ ടീമിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തികളുടെ ഗുണങ്ങളാണ്, നിങ്ങളുടെ ലൈഫാണ് നിങ്ങളുടെ ടീമിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. So always have a good inspiring capacity. And finally comes influencing capacity. ഒരു വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവ്. There's a grid. ഒരു x axis ഒരു y axis ഉണ്ട്. X axis is called influence and the y axis is called involvement. ഏതൊരു സംഗതിയിലും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഇടപെടുമ്പോഴാണ്, ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാവട്ടെ, നമ്മുടെ പാരന്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ, നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ, ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ, പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ, നമ്മൾ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി, എത്ര ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. So always try to involve and always try to be dedicated in your mission, and that raises your influencing capacity. These are the traits of a leader which we wish to see in you. നിങ്ങളെ വലിയ വലിയ കരിയർ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടോ കാണുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളെ നല്ല മനുഷ്യരായി കാണുക എന്നത്. ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യരായി കാണുക. സോ ലൈഫാണ് ഏറ്റവും വലിയ കരിയർ. ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വാല്യൂസ്, എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതും ആ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, നമ്മുടെ സ്കൂൾ, നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് തിരിച്ചു നൽകാൻ കഴിയും, ആ രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയായി നിങ്ങൾ മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. നിങ്ങളുടെ നല്ല മനുഷ്യനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഗെയിം. Rather than just guiding you and giving you some expertise or from our knowledge. അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നിങ്ങളുടെ നന്മ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ്. സോ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ കഥ കൂടി പറയാം, അതുപോലെ നമുക്ക് സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ആൻഡ് സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ടു ഫ്രണ്ട്സ്. രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ആൻഡ് ഒരു സാങ്കല്പിക പേര് കൊടുക്കാം. വൺ വാസ് ടെഡ് ആൻഡ് അതർ വാസ് ടോം. ഒരാളുടെ പേര് ടെഡ് എന്നാണ്, ഒരാളുടെ പേര് ടോം എന്നാണ്. Both of them were orphans. രണ്ടുപേരും പഠിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ സ്കൂളിലെ അവരുടെ സ്കൂളിൽ സിസ്റ്ററിലാണ് പഠിച്ചത്. ആൻഡ് they were brought up and they were recruited to the Royal British Army, and finally they become the captains of two different battalions. Okay, and during the World War II, World War II, Ted was assigned in the artillery of the war. Artillery എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ബറ്റാലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് artillery. And usually the people who are going to face enemies from the front, and most of them will be killed. And the rule of the war is don't care about those who are killed, but you fight against the enemy and take a win. Okay. അങ്ങനെ ടെഡിന്റെ കൂട്ടുകാരും കൂടി അയാളുടെ ബറ്റാലിയൻ കൂടി ആർട്ടിലറി ടീമിലായതുകൊണ്ട് they went to the forefront of the war. And Tom and his team was watching this from a distance, and the war started. യുദ്ധം തുടങ്ങി. ഷെല്ലിങ്ങും ബോംബിങ്ങും ഒക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. One by one from Ted's team got killed. Finally, Ted also got brutally injured, and Tom was watching this from a distance. Tom asked his major, "Sir, can I go there? എനിക്കവിടെ പോകാൻ പറ്റുമോ? I want to save my friend Ted." The major replied, "No, you should not go there. I know Ted will be killed. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടത്. If you go there, you may be also killed. You may be also brutally injured. So don't go there." പക്ഷേ ടോമിന് അവിടെ മേജറിനെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയില്ല. He went there, even though he knows that he may have to face a court martial. പട്ടാള കോടതിയിലാണ് court martial. അത് ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും Tom wanted to save the life of his friend Ted. Tom went there. By the time Tom reached there, Ted was almost facing his last moments. Tom ടെഡിനെ സ്വന്തം കൈകളിലെടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ക്യാമ്പിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയം കൊണ്ട് ടെഡ് മരിച്ചിരുന്നു. മേജർ ചോദിച്ചു, "Tom, I told you don't go there. I know that Ted will be killed. Now see, you are also brutally injured. What was worth going there? നീ എന്ത് നേടി അവിടെ പോയതുകൊണ്ട്? And you are going to face a court martial." Tom മറുപടി പറഞ്ഞു, "Sir, it was worth going there. It was worth going there." Again the major asked, "How come it was worth going there? If you would have saved the life of your friend, it was worth.
But really workers who went there and who enjoyed yourself. Again, Tom പറഞ്ഞു, sir, ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ when I reached there, Ted was still alive. എൻ്റെ കൈകളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ടെഡിനെ കോരിയെടുത്ത് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവസാനമായി ടെഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക്, I know you will come. എനിക്കറിയാം നീ വരും. എനിക്കറിയാം നീ വരും. ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ അധ്യാപക ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ശക്തി ഇന്നും എന്നോട് പറയുന്നത്, അക്ബർ, I know you would come. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം സുഹൃത്തുക്കളാണ് ജീവിതത്തിൽ നേടിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം. അത് നൽകിയത് ഈ ക്യാമ്പസാണ്. ഞങ്ങളെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ്, ഞങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സ്, ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് നൽകിയത് ഈ ക്യാമ്പസാണ്. ഞങ്ങളാക്കിയത് ഈ ക്യാമ്പസാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, യു ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. ഏറ്റവും നല്ല സമയം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നിങ്ങളാക്കിയ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോട്, നിങ്ങളാക്കിയ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട്, നിങ്ങളാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിനോട്, യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ സോർട്ട് ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. ആ ടീച്ചേഴ്സാണ് നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ആ പാരന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങളെ നർച്ചർ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നിങ്ങളെ എന്നും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നും നിങ്ങളുടെ തോൽവിയിലും വിജയത്തിലും നിങ്ങൾ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത്. ടു ഹാവ് ഗുഡ് റിലേഷൻസ്, ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധങ്ങൾ, ആ ബന്ധങ്ങളാണ് ലൈഫിൽ നമ്മുടെ വിജയത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ആ സുഹൃത്തുക്കൾ മരണം വരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി, നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുമായി, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബന്ധമുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ ക്രെഡൻഷ്യൽസോ എന്തൊക്കെ അച്ചീവ്മെന്റ് നേടി പറഞ്ഞാലും, നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. യു കനോട്ട് എൻജോയ് എനിത്തിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് unless you have good relation in life. And it's called life is all about relations and values. Thank you very much. നിങ്ങൾ തന്നതിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവരോടും. Thanks a lot. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ I would like to come back here to see great leaders, great legends and great heroes of the future. Thank you so much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir, for the wonderful session and your words of encouragement. And I'm sure this will always spur our students into untiring productive actions and choices. With all my due respect. Any questions? Sorry, any questions you have to ask? I'm ready to answer. And the questions are going to be correct. Maybe my answers can follow. There are no stupid questions. Please, anybody? Some limitation, then already you have to express the problem. Any questions, please? Yeah. How to attain financial freedom? Very good question. Thank you. Actually, how to attain financial freedom? But there is an answer. അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം. And believe me, there are no shortcuts to financial freedom. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എംപ്ലോയബിലിറ്റിയും നമ്മുടെ സ്കിൽസും നമ്മുടെ കരിയറൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവമാണ് ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം. There is no just such thing. നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഗോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കരിയർ പാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂട്ടോ ഇല്ല. ബട്ട് when you are very much dedicated to your passion, നമ്മുടെ ജോബിനോട്, നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനോട്, നമ്മുടെ കരിയറിനോട്, നമ്മുടെ ലൈഫിനോട് ഒക്കെ നമ്മൾ പാഷനേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം. ഡെഫിനറ്റ്ലി there are many things to do. നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആസ്ക് മീ ഹൗ ഡു ഐ ട്രാവൽ ടുവേർഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം. ഞാൻ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. my wife, they are working in the Gulf. So definitely we are building our own ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രൊഫഷനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പാഷനേറ്റ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്
ചില ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And it's in the form of some projects like commercial projects ചെയ്യുന്നുണ്ട്, automation business ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And he's my partner, Mr. Hoist, is the business development manager and partner of and he's answered for the question. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി ചെയ്ത കാര്യം is a good relation. It's a good trust. Okay, and that trust leads me towards my financial freedom. Thank you. Any other question, please? Assalamualaikum, sir. Yeah. I'm Aisha. Yeah, sure. So my question is that from childhood I have been dreaming to become one of our criminologists, like solving cases, detective and all. And when I started dreaming about this dream, so many people told me that I'm a female, so it's really hard for me to become one. So what is your perspective about females working as a detective agent? Thank you so much, Aisha. Very good question. Actually, I would like to answer in a general perspective. ഒരു വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ മറുപടി കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന മേഖലയാണോ ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ്, അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്റെ മറുപടി, പെൺകുട്ടികൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മേഖലയുമില്ല. ആരാണ് പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ലിമിറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്? ആർക്കാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അവകാശമുള്ളത്? Nobody can define your limits. So criminologist, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറൻസിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ഡിറ്റക്റ്റീവ്, doesn't matter. അതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല. ഞാൻ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി പറയാം, ചെറിയൊരു സംഭവം പറയാം. എൻ്റെ വൈഫിന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. She completed her MBBS from Calicut Medical College. She was one among the top 200 rank holders in airlines. And she completed her MBBS. She came to me in Qatar, and we were trying for some higher studies in Qatar. And that time she had one kid. We had one kid. Okay.